You're so lazy, bro. Lazy. Tim Hortons is right there. 2 minutes walking. And this guy want to take the car. Lazy ass friend I have. এখন গাড়ি দিয়ে যাইতে হবে ক exactly 3 minutes 4 minutes. So let's see how much is the damage today. Oh, smiling for the camera. Look at this. Do it again, Ali. Do it again, Ali. Cheese. This is what? Kidney. Kidney? Wow. Chapli kebab. Look, the one they were making. I really like this, bro. Oh, thank you, bhai. Oh, that's some big lamb chops. Yeah. Right? Vishal boro. Wow. Oh, yeah, look at those lamb chops. কিছু নাই lamb chop সব কিছু আসতেছে এখান থেকে wow. Oh, that's live meat over there? You pick your own. Yeah. Whatever you want to cut. Oh, যেটা খাইতে মন চায় ওটা পিক করলে এটাতে This is dumba. This is dumba? Yeah. Are you did you guys order any dumba today? Yeah. বন্ধু আমার জন্য দুম্বা অর্ডার দিয়েছে আমি খাইনি কোনোদিন ফার্স্ট টাইম এটা হলো মেইন কিচেন ওয়াও সব কড়াই এখানে রেডি হইতেছে Yo, Everything is being made fresh. damn, looks so good. It's so hot over here. You feel the heat. যেই গরম লাগে এখানেই অনেক গরম লাগে Man, how they feel this summer? Yeah. ও সামারে তো পুরাই আগুন এই রুমে আসা যাব না পুরাই আগুন এই রুমে মাশাআল্লাহ. So guys, finally the Kabuli Polao, which I really wanted to try, is here. এই রেস্টুরেন্টের মোস্ট ফেমাস ডিশ হলো এটা আর এটা হলো আমার ফেভারিট. আমি চাইছিলাম আউটসাইডে ট্রাই করতে, পেশোয়ারে তো আর যাওয়া হলো না, এখান থেকে 7 ঘন্টা, এই জন্য আর যাওয়া হলো না. এলাকা আমার বন্ধুর ফ্যামিলি ওরা রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসছে আমাকে ট্রাই করার জন্য. And the famous chapli kebab. This is the famous chapli kebab. Watch, you're gonna make it. Just wait. Look at that. Got it? Yeah, of course, bro. Oh. Assalamu alaikum guys, what's up? আশা করি সবাই ভালো আছেন. আজকে হলো one of the last video I'm making. So কালকে হলো আমাদের সবার ফ্লাইট গোয়িং ব্যাক টু নিউ ইয়র্ক সিটি. এখন আজকে রাত্রে সবাই প্ল্যান করছে যে ডিনারে যাবে. সো সেই একটা রেস্টুরেন্টে যাবো এখন আমরা ডিনার করতে. এই হলো লাস্ট ডিনার আমাদের পাকিস্তানে, লাহোর সিটিতে. সো আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন যাইতেছি আমরা ডিনার করতে. আমার বন্ধুর ফ্যামিলি আর বন্ধু ওরা সবাই চলে গেছে রেস্টুরেন্টে, কারণ ওরা আসতেছে আরেক জায়গা থেকে. আমি তো ছিলাম লাহোরে ওদের বাসাতে. সো বড় ভাই ওয়াকার যে বড় ভাই আছে ওই আবার গাড়ি পাঠাই দিছে এখন আমাকে পিক করতে. এখন আমি যাব আকরাম ভাইয়ের সাথে ওইখানে. সো লেটস গো. ওকে, লেটস গো. রুম টুম সব লাইট অফ, লক করে নেই. চলে ভাই, লেটস গো. এখন আকরাম ভাই আমাকে ড্রপ করতে যাবে. এটা হলো ডলমেন মলের সাথে, সে একটা শপিং মল নতুন খুলে দিয়েছে 2 মাস হয়. এখন ওইটার সাথেই রেস্টুরেন্টটা. এই বাসা থেকে মেবি 6-7 মিনিট হবে. ফাইনালি চলে আসলাম গাইস. বিশাল বড় পার্কিং এরিয়া, রুফটপ আছে এটাতে. GHANI Resturent. So guys, we are here at GHANI Resturent. It's a big restaurant, yeah? Has rooftop too?
They're building that still. Oh, they're building the rooftop over there? Okay. And that's where all the food comes from. Yep. Wow, man, it's really They big have and a nice. live kitchen pretty much. You pick whatever you want and the Yeah, meat, yeah. and then they'll make it for you. That's all the lamb chops here? Oh, man. Oh, yeah, look at those lamb chops. এমন কিছু নাই lamb chop সব কিছু আসতেছে এখান থেকে wow all the karai and everything in the back kebabs here oh your brother show me something like that okay. fresh tandoori from the back and The famous chapli kebab. this is the famous chapli kebab. You're gonna make it? Just wait. Look at that. Got it? Yeah, of course, bro. Oh. Yeah, there you go. There you go. Yeah. বিশাল বড় এরিয়া বসার জন্য আর এখানে সব কিছু মেক করতেছে লাইভ ফ্রেশ আর আমার বন্ধু আমার ট্যুর দিতেছে এখানকার What's here? Anything sweet? Fresh kava. Fresh kawa and stuff here? Okay. Oh, that's live meat over there? You pick your own, Yeah. whatever you want to cut. Oh, যেটা খাইতে মন চায় ওটা পিক করলে By the এটাতে way, this is dumba. This is Dumba? Yeah. Are you did you guys order any Dumba today? Yeah. আমার বন্ধু আমার জন্য দুম্বা অর্ডার দিয়েছে আমি খাইনি কোনোদিন ফার্স্ট টাইম দুম্বা খাবো আমি and this is the whole thing পুরা গোট আর খাসি এখানে ও পুরাটাই দুম্বা ও ওয়াও ফুল দুম্বা এটা আমি দুম্বা খাই নাই কোনোদিন ফার্স্ট টাইম এটা ল্যাম্ব Fat? that's the butt Yeah, extra fat. extra fat আমার বন্ধু আমার ইয়াতে ট্যুর দিতেছে এখানে দেখানোর জন্য yes এটা হলো মেইন কিচেন ওয়াও সব কড়াই এখানে রেডি হইতেছে yo Everything is being made fresh. damn looks it's so hot over here you feel the heat যেই গরম লাগে এখানে অনেক গরম লাগে Man, how they feel this? yeah ও সামারে তো পুরাই আগুন এই রুমে আসা যাবে না পুরাই আগুন এই রুমে mashallah so guys finally the Kabuli Polao which I really wanted to try is here এই রেস্টুরেন্টের মোস্ট ফেমাস ডিশ হলো এটা আর এটা হলো আমার ফেভারিট আমি চাইছিলাম আউটসাইডে ট্রাই করতে পেশোয়ারে তো আর যাওয়া হলো না এখান থেকে 7 ঘন্টা এই জন্য আর যাওয়া হলো না এলাকা আমার বন্ধুর ফ্যামিলি ওরা রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসছে আমাকে ট্রাই করার জন্য meat is soft really soft by wow just like the videos that I watch Chapli kebab. by first bite I gotta take come on Bro, I ain't gonna see this. Now they're calling. just a little bit just taking the bite that's it the first time I'm Hold on. Now I'm making it. yeah okay so first time I'm trying the Kabuli Polao in Lahore Bismillah really good Chapli kebab. Look, the one they were making. I really like this bro ever since I came to Pakistan I wanted to try this finally almost one of the last day I'm trying this oh thank you bhai that's some big lamb chops right Vishal boro wow
Let me try it. Oh, you put it. Yeah. Let's try the chapli kebab too. And you get some yogurt. By a little bit. Oh, thank you. That sounds. This is what? Kidney. Kidney? Wow. ये और लेके आओ यार देख दो तीन ले आओ Dumba curry. Dumba karai arki. I gotta try this. अब्दुल मान और कोल्ड स्प्राइट ही सही है Dumba mangsho first time. It's good. Can you eat? Kind of. It's good taste. Soda. How is it? You're supposed to eat with the naan, bro, the big naan. I just want to try the meat first, how it is. Oh my. Look at that, my face. You want it? You want it? You go, I'm not. Hey, my coat. You go. Come on, Balo. First time try করলাম তো Dumba মাংস तुम पैसे कुछ पकान देना फिर दबा दबा You want to try the chicken, man? Oh. Fahaja? Yeah. Okay. Like a royal palace. They making hand wash. Bus. Okay. So guys, the food were one of the best. I had the best Kabuli Polao here, and the other stuff we had was, what was the other stuff we had? Lamb chops, okay. Lamb tikka, Lamb tikka, lamb kidney. lamb kidney. Sheikh Hanaska, Dumba karai, It's called shinwari karai. Shernari karai, okay. And then we had chicken karai. Chicken karai And we had what else we had? from this best place, guys. Our first time Dumba try করছি আমি বেশি একটা ভালো লাগে নাই, but it was okay. But I love that Kabuli Pulao, my favorite. Lamb chop, bhai, it was so big. অনেক বড় piece ছিল. Really good. And I heard they have their own farm. Yeah. Yeah? ওদের নিজস্ব farm আছে. Multiple branches. I saw 3 in Lahore. They were originally like a truck stop. Okay. So ওদের নিজস্ব ফার্ম আছে, এগুলা ওরা ওইখান থেকে নিয়ে এসে এখানে সব কিছু করে। বিশাল বড়। আর লাহোরে ওদের 3টা ব্রাঞ্চ আছে, বিশাল বড় বড় এরকম। ওই ভিতরও অনেক সুন্দর। Their food is very low in spices. Yeah. They use bare It's not minimum. spicy. I don't feel any spice. They don't use any spices. কোনো স্পাইস নাই, জাল না কোনো, বাট সেই অনেক ভালো লাগছে। কাবলি পোলাও, এগুলো কাবলি পোলাও। हाँ? बहुत अच्छा है भाई। Yes? আর এখানে কাবা বানানো হচ্ছে, কাবা চায়।
Osman bhai সব সময় pay করে. কবে মাছ This guy don't pay. Only Osman bhai pays. So let's see how much is the damage today. Oh, smiling for the camera. Look at this. Do it again, Ali. Do it again, Ali. Cheese. So guys, এখানে যে আমরা খাইলাম সব মিলায় 40,000 টাকা বিল আইছে ওসমান ভাই দিছে। আর এই 40,000 টাকা বাংলা টাকায় হলো ডলার হইলো 143 আর বাংলা টাকা হইলো অলমোস্ট 18,000 টাকা। ওয়াও। সো এখন আমরা চলে যাইতেছি বাসায়। সো গাইস, আমরা বাসায় চলে আসছি ডিনার করার পরে। ডিনারটা সেই ছিল আলহামদুলিল্লাহ, ওসমান ভাই পে করছে। আর এই যে এখন আমরা প্ল্যান করতেছি টিম হর্ডেন্সে যাবো। এটা হলো লিটারলি এইখান দিয়ে so lazy bro, lazy. Tim Hortons is right there, 2 minutes walking, and this guy want to take the car. Lazy ass friend I have. এখন গাড়ি দিয়ে যাইতে হবে ক exactly 3 minutes 4 minutes. You missed it. Yeah, me, Usman bhai and Wahab bhai, we have breakfast all the way up there. Is it? Let's go. Taking you. Some donuts here. Fresh. Always made here. And all that strawberry milkshake coming. All the strawberry coming. So good, bro. Look at that. 7 milkshake. Large. ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। What do you order? 2 more. There's 2 more coming. Regular ice cups. There's 6. 1 more large strawberry milkshake coming. And then 2 more really? extra drink. All right, Mr. Maz, how's your strawberry shake? This is one of my favorite. At Tim It's Hortons. really good and it's thick. You like it? Best. Oh well guys, finally just got home. Dinner was really good, alhamdulillah. Had some good food. Gonna just get changed and relax a little and check out some videos and put some blogs together. I have so many videos on my phone. But anyways, if you guys are new to my channel, definitely subscribe my YouTube channel guys. সবাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। So I will see you guys tomorrow. আর কালকে হলো last day in Lahore. So কালকে একটা ব্লগ করা হবে ইনশাল্লাহ। কিছু প্লেস আছে, শপিং করব, ঘোরারও কিছু প্লেসেস আছে। But anyways guys, I will see you guys on my next video. I love you guys all. All the love and support means a lot guys. So peace.